Hello everyone, welcome back to Sadhak the Achievers. So in the last class, 11th class వాళ్ళకి మనం ఫిజికల్ వరల్డ్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేసాం. IPE బోర్డ్స్ మారథాన్లో ఫిజికల్ వరల్డ్ చాప్టర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో టుడేస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ చాప్టర్. సో ఇది కూడా చాలా చిన్న చాప్టర్. మనకి ఈ చాప్టర్ నుంచి 3 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే 3 into 2 6 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఈ చాప్టర్ నుంచి. సో చాలా చిన్న చాప్టర్ అండ్ చాలా తక్కువ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ డిస్కస్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ వన్ బై వన్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ. సో డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ అక్యురసీ అండ్ ప్రెసిషన్. అక్యురసీ అంటే ఏంటంటే మనం మెజర్ చేసిన వాల్యూ యాక్చువల్ వాల్యూకి ఎంత క్లోజ్గా ఉంది, మనం మెజర్ చేసిన వాల్యూ యాక్చువల్ వాల్యూకి ఎంత క్లోజ్గా ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అక్యురసీ. వేరాస్ ప్రిసిషన్ అంటే ఏంటంటే టు వాట్ రెజల్యూషన్ యూ కెన్ మెజర్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, టు వాట్ రెజల్యూషన్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కెన్ బి మెజర్డ్. సో దట్ కాల్డ్ ద ప్రిసిషన్. సో రాద్దాం చూడండి ఇక్కడ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్. సో ఇక్కడ అక్యురసీ డిఫరెన్సెస్ లాగా రాయండి. అక్యురసీ, ప్రెసిషన్. It is defined as the closeness of the closeness of it is defined as the closeness of the measured value to the actual value, measured value to the actual value అంటే టు ద ట్రూ వాల్యూ. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద అక్యురసీ. వేరాస్ ప్రిసిషన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ టు వాట్ రెజల్యూషన్ ద quantity can be measured, the given physical quantity can be measured. So that is called the precision. Okay na? ఇప్పుడు ఈ accuracy అన్నది it depends on the minimization of errors. సో మనం ఎర్రర్స్ని ఎంత మినిమైజ్ చేస్తే మనకు అంత బెటర్ అక్యురేట్ వాల్యూ వస్తుంది. మినిమైజేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. సో వేరాస్ ద ప్రిసిషన్ అన్నది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ద మెజరింగ్ డివైస్. సో మనం ఏదైతే మెజరింగ్ డివైస్తో మెజర్ చేస్తున్నామో సో దాని లీస్ట్ కౌంట్ మీద ప్రిసిషన్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ద మెజరింగ్ డివైస్. Least count of measuring device. Clear? So these are the differences between accuracy and precision. This is the first question. Clear everyone? Chalo, let's move on to the next question. Express the unified atomic mass యూనిట్ ఇన్ ద కేజీ. యూనిఫైడ్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అంటే AMU అని అర్థం. సో AMUని మనం కేజీస్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఫస్ట్ AMU అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేయండి. సో ద యూనిఫైడ్ అటామిక్ మాస్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ది 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. Atom of the carbon 12 అంటే C12 atomలో 1/12 massని we call it as the AMU. కార్బన్ C12 అంటే ఏంటి? సో ఐసోటోప్స్ ఉంటాయి కదా, కార్బన్ C12 ఐసోటోప్ అని రాయండి. సో అంటే దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? C612 ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అ C12 ఐసోటోప్స్. కార్బన్కి 12, 13, 14 ఐసోటోప్స్ ఉంటాయి.
12 అన్నది మాస్ నెంబర్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఏం అడిగారు, ఎక్స్ప్రెస్ యూనిఫైడ్ మాస్ యూనిట్ ఇన్ కేజీ. దీన్ని కేజీస్లో రాయాలి దాని వాల్యూ. అంటే 1 AMU వాల్యూ కేజీస్లో ఎంత, 1.66 ఇంటూ 10⁻⁻27 kg. 1.66 into 10⁻⁻27 kg is the answer. Clear? This is the second question. So third question ki veldam chudandi. What are the different types of errors that can occur in a measurements? So ఏదైనా ఒక వాల్యూని మెజర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది? సో జనరల్గా దేర్ అక్కర్స్ 3 types of errors. There can occur three types of errors in the measurement. So aventante, the first one is the systematic errors. So systematic errors వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. systematic errors. లేదంటే the random errors. The random errors. So the third one is a gross errors. The third one is a gross errors. So ఈ 3 types of errors వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మెజర్ చేసినప్పుడు ఈ 3 errors వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. క్లియర్? దట్స్ ఇట్, అంతే ఆన్సర్. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. హౌ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ కెన్ బి మినిమైజ్డ్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్? సో సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ని మనం మినిమైజ్ చేయాలన్నా ఎలిమినేట్ చేయాలన్నా కూడా దేర్ ఆర్ 3 టెక్నిక్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే బై సెలెక్టింగ్ బెటర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అంటే మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని చూజ్ చేసుకోవడం ఫస్ట్ థింగ్. సో దాని తర్వాత బై యూజింగ్ experimental techniques. By experimental techniques. So experimental techniques ద్వారా you can minimize the systematic errors. And the third one వచ్చేసి by removing personal bias as far as possible. So ఈ 3 ways లో you can eliminate or minimize the systematic errors. Clear this part? Chalo next. So the fifth question చూడండి. So illustrate how the result of a measurement is to be reported indicating the error involved. సో మనకు దేంట్లోనైనా ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మెజర్ చేసేటప్పుడైనా ఎర్రర్ వచ్చిందనుకోండి, సో దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామని అడుగుతున్నారు. సో లెట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ represented as V plus delta V రాస్తున్నాను. V plus delta V, ఓకేనా? సో ఈ డెల్టా V మీన్ అని రాస్తాం, V plus delta V. సో ఏదైనా ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇలా రిప్రజెంట్ చేసామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాను. సో ఈ V ఏం ఇండికేట్స్ అంటే ద V బార్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ద అర్థమెటిక్ మీన్. వేరాస్ ఈ డెల్టా V ఉందా, ఈ డెల్టా V అన్నది ఇట్ ఇండికేట్స్ ద అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. సో అంటే మనం ఏదైనా ఫిజికల్ క్వాంటిటీలో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయంటే దాన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఏదైనా కావచ్చు, అది x ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ మీన్. సో అలానే ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో వీ రిప్రజెంట్ ద ఎర్రర్ లైక్ దిస్. క్లియర్ దిస్ పార్ట్? చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి. సో వై డు వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఫర్ ద సేమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ? సో ఒకటే ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఎందుకున్నాయి? లెట్ సపోజ్ ఇప్పుడు మాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో మాస్ కెన్ బి మెజర్డ్ ఇన్ గ్రామ్స్, కేజీస్లో మెజర్ చేయవచ్చు, టన్స్లో కూడా మెజర్ చేస్తాం. అంటే మాస్ అన్నది ఒకటే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ,
బట్ దాని యూనిట్స్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఎందుకు? బికాస్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ. సో బికాస్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ possess the large range of numbers or the large range of magnitudes. సో అంటే ఇప్పుడు మాసే ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాసే ఉంది, మాస్ని చాలా తక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి గ్రామ్స్లో మెజర్ చేస్తాం. అదే దాన్ని కొంచెం లార్జ్ క్వాంటిటీలు తీసుకుంటే కేజీస్లో మెజర్ చేస్తాం. సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ తీసుకుంటే టన్స్లో మెజర్ చేస్తాం అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ కెన్ బి మెజర్డ్ ఇన్ గ్రామ్స్, కిలోగ్రామ్స్ ఆర్ టన్స్ ఆర్ మిల్లీగ్రామ్స్లో కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు. ఇంకా చాలా తక్కువ ఉందంటే మిల్లీగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి, అవునా? సో ఇదొక రీజన్. సో దీంతో పాటు ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్. సో ఎయిదర్ వీ కెన్ యూస్ ద ఎంకేఎస్ సిస్టమ్ టు మెజర్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, లేదంటే సిజిఎస్ సిస్టమ్ మనం యూజ్ చేయవచ్చు, లేదంటే ద ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్, మనం ఏ సిస్టమ్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకొని మెజర్ చేసినామో దాన్ని బట్టి కూడా చేంజ్ అవుతాయి ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద 2 reasons that you can write. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్? సో ఇది మీకు ఆల్రెడీ బాగా చాలా క్వశ్చన్స్ చేసి ఉంటారు డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ మీద. సో ఇట్ ఈస్ ద మెథడ్ in which the fundamental quantities are raised to the suitable powers of given physical quantity. So this is called the dimensional analysis. So for example, force తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఫోర్స్కి ఎలా రాస్తాం మనం డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్? ద ఫోర్స్ డైమెన్షన్స్ ఏంటి? సో m/L(T⁻²). లేదంటే ఎనర్జీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ కెన్ బి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ద ఎనర్జీ యూనిట్స్ వచ్చేసి ద m/L²T⁻². సో అంటే ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీని, సో ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్కి పవర్స్ రేజ్ చేస్తే, సూటబుల్ పవర్స్ రేజ్ చేస్తే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్. క్లియర్ దిస్ క్వశ్చన్? నెక్స్ట్, సో డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అండ్ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్. సో ఇక్కడ టేబులర్ కాలం ఫామ్ చేద్దాం చూడండి. ద ఫస్ట్ వన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ రాద్దాం చూడండి. డిరైవ్డ్ యూనిట్స్. ఓకే. సో ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ద fundamental quantities are known as the units of fundamental quantities. So fundamental quantity ante enti? Time is a fundamental quantity, mass is a fundamental quantity, so distance is a fundamental quantity. So ilanti fundamental quantity units annitni kuda manam fundamental units antam. The units of the fundamental quantities are called fundamental units. Are called the fundamental units, whereas the units of the derived quantities are called derived units. The units of derived quantities. So derived quantity ante force annadi oka derived quantity. So దాని యూనిట్స్ని మనం derived units అంటాం.
ఓకేనా. ఎనర్జీ అన్నది ఒక డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ. సో దాని యూనిట్స్ని డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటాం. సో ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ద డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ are called derived units. సో ఇది డెఫినేషన్. సో ఈ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అన్నవి ఇండిపెండెంట్, దీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్, whereas the derived units they depend or they can be represented in terms of the fundamental units, or they depend on the fundamental units, or they can be represented in terms of the fundamental units. Okay na. So దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ద ఫండమెంటల్ యూనిట్స్కి. సో మాస్ యూనిట్స్ ఏంటి కేజీ, లేదంటే టైమ్ యూనిట్స్ సెకండ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ద యూనిట్, లేదంటే డిస్టెన్స్ యూనిట్ మీటర్. సో ఇవన్నీ కూడా ఫండమెంటల్ యూనిట్స్. వేరాస్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం రాయొచ్చు, అన్ని డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్. మనకు ఫిజిక్స్లో ఉన్న డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అన్నిటి యూనిట్స్ కూడా దే ఆర్ కాల్డ్ ద డిరైవ్డ్ యూనిట్స్. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్స్కి రాస్తున్నాను, ఫోర్స్కి న్యూటన్స్, లేదంటే ఎనర్జీకి అయితే జౌల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎట్సెట్రా అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్. క్లియర్. చలో నెక్స్ట్ వన్. సో వాట్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అండ్ వాట్ డూ దే రిప్రజెంట్ వెన్ రిపోర్టింగ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ మెజర్మెంట్. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మెజర్ చేసినాం, ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మనం అప్ టు సమ్ డెసిమల్స్ వరకు మెజర్ చేసామనుకోండి, ఆ మెజర్ చేసిన డెసిమల్స్లో టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ టు వాట్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్, అంటే మనకు కరెక్ట్గా ఎంతవరకు వచ్చాయో దాన్ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటాం. సో ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ are the exactly known measurements and the exactly known measurement figures and so దాంతో పాటు one number will be estimated and estimated number. Okay na. So the significant figures are the exactly known measurement figures and the estimated number. Along with the exactly known measurement figure తో పాటు ఒక ఎస్టిమేటెడ్ ఫిగర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్, దే ఆర్ కాల్డ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు సింపుల్ పెండులంది టైం పీరియడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో దేర్ ఈజ్ సింపుల్ పెండులంది ఇఫ్ ఐ టేక్ ద టైం పీరియడ్, సింపుల్ పెండులం టైం పీరియడ్ ఈజ్ సమ్ 2.82. సో దీంట్లో ఈ 2.8 అనేది ఏంటంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్లీగా నోన్ మెజర్మెంట్ ఫిగర్స్. ఈ 2,8 ఆర్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ నోన్ ఫిగర్స్. 2.8 ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ known figures, whereas the 2 is the uncertain one, అంటే అది ఎస్టిమేటెడ్ అనమాట. ద 2 is the uncertain one. సో దీస్ ఈ అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన దాంట్లో మనకి ఎన్ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో 3 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ మూడింటిని కలిపి కూడా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్సే అంటారు. ఆ మూడిట్లో ఈ రెండేమో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా నోను, ఒకటి ద అన్సర్టైన్ వన్, ఎస్టిమేటెడ్ వన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇంకొక నెంబర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, లెట్ సపోజ్. సో 1.024. సో దీంట్లో 4 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. క్లియర్. సో ఇట్స్ జస్ట్ ఏ 2 marks క్వశ్చన్, యూ కెన్ రైట్ దిస్. క్లియర్, అండర్స్టూడ్. చలో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Over. So with this, the units and measurements important questions discussion is also done. Okay na. So next class lo we'll do the motion in a straight line chapter ki sambandhinchina important questions ani kuda discuss cheddam. So ee lecture ki sambandhinchina notes meeku description lo link chestanu, you can download and check the answers. Clear. So we'll meet in the next lecture guys. Bye.